Now we are going to start the type 2 of the jumbled sentence questions. In each of the following questions, 4 sentences are given between the sentences numbered 1 and 6, which is in the correct position. You are required to arrange the 4 sentences so that all the 6 together make a logical paragraph. So என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, jumbled sentencesல first என்ன பார்த்தோம், ஒரு சென்டென்ஸை 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க, அதை நம்ம லாஜிக்கலா பேர் பண்ணோம். இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம், 1 and 6, அதாவது 6 sentences இருக்கு. First sentence and the 6th sentence is already correct. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நடுவுல இருக்கிற 4 மட்டும் மேட்ச் பண்ண போறோம். Let's see. Good literary magazines have always been good because of their editors. அதுவும், however, in spite of this anomaly, the marriage magazine does not acquire merit in its attempt to give a comprehensive view of the Indian literary scene as it is today. So இதுவும் கரெக்டான சென்டென்சஸ்ல கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், ABCD நடுவுல இருக்கிறது 4 கோஹெரண்டா மேட்ச் பண்ணோம்னா தான் இது ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு பேராகிராஃபா மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். ஸோ குட் லிட்ரரி மேகசீன்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தேர் எடிட்டர்ஸ். அப்போ ஒரு குவாலிஃபைங் இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக நல்லா இருக்குமா, அண்ட் we are looking for pronouns for good literary magazines. Furthermore, to edit by committee as it were would prevent any magazine from finding its own identity. So furthermore அப்படின்னா ஒரு fact இருந்திருக்கணும். So we are looking for the fact that qualifies this example. The more quirky and idiosyncratic they have been, the better the magazine is, at least a general rule. So in the they யாரை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். I think it is mentioning the good literary magazine because of their editors மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். So இது 1 அப்படின்னா இது 2ஆ இருக்கலாம். Let's see. But the number of editors one can have for a magazine should also be determined by the number of contributions to it. So editors இவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு குவாலிஃபைங் ஃபேக்டர் இருக்கனால இதை நான் தேர்ட் சென்டென்ஸாக போடுறேன். To have 4 editors for an issue that contains only 7 contributions is a bit silly to start with. So more additional information. So 4 and furthermore finally அப்படின்ற மாதிரி இருக்கனால I'm giving this as the 5th paragraph. So my option should be B, C, D, A அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Yeah, that is the right answer. Next one. The problem of improving Indian agriculture is both sociological and an administrative one. First, improving Indian agriculture is the first subject. It appears that there is a direct relationship between the size of a state and development. The issues of Indian development and the problem of India's agricultural sector will remain with us long into the next century. So, ஒரு example மாதிரி இருக்கு, ஒரு fact மாதிரி இருக்கு. So, we are looking for the example. Without improving Indian agriculture, no liberalization and delicensing will be able to help India. Without, அப்பனா fact. At the end of the day, சொன்னேன்லையா, at the end of the day அப்படின்னா it should be a concluding factor. அப்போ இது கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கு. And life and action in the vast segment of rural India. India will fly. Okay, அப்போ first okay, it also appears அப்படிங்கிறது the issues of Indian development நினைக்கிறேன். So I think I will give this as 1 and this as 2. Without improving Indian agriculture, 3. I think will be fine. Okay, let's see the answer. A வந்து first. So the it is referring to Indian agriculture. Okay, and then we have the issues of Indian development. Further information, second information will remain with us into the next century. அதுக்கப்புறம் at the end of the day, அதுக்கப்புறம் without improving agriculture improve பண்ணாம liberalization delicensing வந்து will not be able to help India அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Finally, we have a concluding factor. At the end of the day, there is to be a ferment and movement of life and action in the vast segment of rural India. Right. Next one. It is the success story of the Indian expatriate in the US which today
hogs much of the media coverage in India. First, so Indian expatriate is the subject. East and West, the twain have met quite comfortably in their person, especially in its more recent romancing the NRI phase. Seldom does the price of getting there more like not getting there, or what's going on behind those sunny smiles get so much media hype. Well groomed with perfect Colgate smiles and hair in place, they appear the picture of confidence which comes from having arrived. The festival of feature films, documentaries made by American Indian descent being screened this fortnight in Delhi and Bombay goes a long way in filling those gaps. Apo East and West, the twain have met quite comfortably. So first Indian expatriate பத்தின additional information எங்க இருக்கு? 2 ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So it is giving additional information here. அதுக்கப்புறம் 3 seldom does the 4 5 I think so. Let's see. BDAC. So first B la irka, especially the NRI and Indian expatriate is of the same nature. Yana Indians going to US and other people coming to India. So this is one common relationship அப்படிங்கறதுனால this is additional information from the first subject. So அதனால இது 1 கொடுத்திருக்காங்க. Fine. Then D, well groomed. அவங்க எப்படி இருக்காங்கங்கறத இங்க சொல்லிருக்காங்க. Well groomed with perfect Colgate smiles and hair in place, they appear the picture of confidence. Okay, so NRIs Indian expatriates எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கறத இங்க சொல்லிருக்காங்க. And then எப்படி நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Seldom is the price of getting there, more likely not getting there, or what's going on between those sunny smiles, social media hype. Okay, I get it. Through a thorough knowledge of the path or course to be followed is essential for achieving success. Seniors must show the path clearly by laying down the precise expectations of the management in terms of job description, key result areas and personal targets. They should also light the path by personal example. Advice tendered or more help offered must be objectively evaluated for its effectiveness in achieving the desired goal. A display of arrogance and false sense of self-worth in order to belittle those who come to help prove dysfunctional. The individuality of each employee must be respected. Let's go for the answer. A, B, C, D. It is in the right position. A thorough knowledge of the path or course must be followed is an opening factor. எப்படி இருக்கணும் ஒரு fact சொல்லிருக்காங்க. அது எங்க இருந்து வருது, யார் கிட்ட இருந்து வருது, சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. Seniors must show the path by laying down the precise expectations of the management in terms of job description, key result areas, personal targets. அதுக்கப்புறம் they அப்படிங்கறது யாரை மென்ஷன் பண்ணுது, சீனியர்ஸை மென்ஷன் பண்ணுது. அதனால செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், advice tendered or help offered must be objectively evaluated for its effectiveness in achieving the desired goal. Third, a display of arrogance, concluding factor, self-worth in order to belittle those who come to help prove dysfunctional. Fine. Correct. All human beings are aware of the existence of a power greater than that of the mortals. The name given to such a power by individuals is an outcome of birth, education and choice. Opening factor is given many facts. Logically, therefore, such power should be remembered in good times also. Such powers, such யார் எது மென்ஷன் பண்ணுது, இதுதான் மென்ஷன் பண்ணுது. So, we'll see. The other philanthropic contributions include the construction and maintenance of religious places such as temples or gurudwaras. There, who's there? Industrial organizations also contribute to the veneration of this power by participating in activities such as religious ceremonies and festivities organized by the employees. Okay, maybe second arkalam. This power, I think இதுக்கு அடுத்து வர additional information இங்க யாரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். This power provides an anchor in times of adversity, difficulty and trouble. Yes, I think this will come as the first one. சொன்னேன் இல்லையா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது
இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? அந்த திஸ் பவர் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் குறிக்குது? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பவர் கிரேட்டர் than the mortal's education, outcome of birth, education and choice. அதுதான் திஸ் பவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எங்க இருக்கு குவாலிஃபைங்? அது வந்து லாஜிக்கா எடுத்துட்டோம்னா லாஜிக்கலி therefore such a power அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தேர், அந்த தேர்ங்கிறது யாரு? ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுது. அப்போ 3 ஃபைனலி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், that is the second subject அப்படிங்கிற பொழுது this will be the final one. So this is how you will approach this question.